to Idea Dream Home Season 2. It's that time again when we have to continue our search to find Kerala's most beautiful home. And helping me in this journey is our jury panel architect Shaina Rajesh, architect and interior designer Ruben D. Koshi, Hello. And architect G. Shankar. Hi. Before we get cracking with the competition, we've always been, it's been a few episodes now, and the one factor that we found lacking in most of the houses, ഏറ്റവും കുറവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ third category, our third parameter, which is furniture and furnishings. You know, we do know that it's an important role, but how important a role does furniture play in building a beautiful home? I'll place that to you, Shankarji. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്സ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് നല്ല കെട്ടിടങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ ചോർന്നു പോകുന്നത് ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഫേർണിച്ചർ ലേഔട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധയാണ്. ഫേർണിച്ചർ ലേഔട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചെയ്യണം. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ ഇടുന്ന രീതി ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ സ്പേസാണ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഡ്രോയിങ് റൂം, ലിവിങ് റൂം, വെർ വി വോണ്ട് ടു ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ആക്ച്വലി വി ആർ ഫോമിങ് എ സർക്കിൾ. നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യണം. അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫേർണിച്ചർ ലേഔട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും, ഈ ബെഡ്റൂമിനകത്ത്, ഡൈനിങ് റൂമിനകത്ത്, ഇൻഫോർമൽ ലിവിങ്ങിനകത്ത്, ഫാമിലി ലോഞ്ചിൽ, ഈവൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോലും ഫിക്സേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹോണ്ട് യു. മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു തീമാറ്റിക്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ബാമ്പു തൊട്ട് ചൂരൽ തൊട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ. റസ്റ്റിക് ഇത് വേണം, അത് ഓറിയൻ്റൽ ഫ്ലേവർ വേണം, അത് ഡു യു വാണ്ട് എ ക്ലാസിക്കൽ വെസ്റ്റേൺ ലുക്ക്, ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യം ആലോചിക്കണം. ഒന്ന് ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ ലേഔട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫേർണിച്ചർ മെറ്റീരിയൽ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല എക്സോട്ടിക് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. Ruben? Absolutely right, because any house or any building for that matter is never complete without its furniture or interior elements. So it plays a vital part in the complete picture that you get, and especially when talking about furniture, it's very important to have a theme or a style, something in mind before you actually start. But this doesn't help if you're trying to bring your own furniture, your old furniture, you know. Okay. But otherwise, even you should only take what is essential. Excess is again a big no-no. You know? I think that's been one of our main problems, like too much furniture. And I think especially the residential level here, people don't really realize the importance of good furniture along with the good home. They design a very good home and then they bring in their old furniture and they don't even realize the importance, you know. Hopefully, they are getting the awareness. Hopefully. Shaina? It's just like ornaments or ladykku enna adeypoleയാണ് വീടിൻ്റെ furniture. It actually adds to the flavor. It can spoil the flavor or it can enhance it. The thing is, by the end of the വീട് കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും the budget is restricted. Okay. So people and furniture is expensive if you want to buy new furniture. That's the main reason that I believe people don't go in for new stuff. Okay. But there are so many upholstery, so many things are available now that you can remold your old furniture. You don't necessarily have to spend a huge amount on new furniture. You can remold and reuse it into a style that suits your house, not necessarily buy new furniture. So that is one advice I would give the people who are watching, the audience, that don't go in for new furniture if you can't afford to, but try to reuse the furniture in a way that suits the particular design that they have used for the house. Our today's entry is a home from Trivandrum by the name Ambadi. It's time for our judges and you all to have a look.
really good for its location. It's like away from the city and no hustle bustle of the city life. It's kind of quiet. Pot seems to have been treated in a very nice manner. Well, have a look at the woodwork out here and also the cornice detailing. Come on, you don't see cornice detailing in the porches, right? You see it in living rooms or maybe even bedrooms. Oh my god, now they have a seating also here. Well, I guess guests come in, sit here, and those who are not invited inside, they just go back probably. Okay, anyways, it's a good resting place for me. And coming into the sit out, they have a very nice big veranda here and very big windows opening onto it, and they have nice charupadi. Kerala traditional architecture, let me tell you, is just incomplete without these charupadis. So at least they have put that in here. These granite slabs here, they are just too good, too welcoming. Let's just consider the whole flooring pattern out here. We have such an expansive frontage over here, and then the granite slabs, and it kind of contrasts with the woodwork over here and the cream color painting used. Well, this seems to be a curved wall jutting out. I guess we'll have to go to the interiors to find out more. I believe, I expect more of woodwork, more different materials on the floors. Well, let's just go in and check out for ourselves. Okay, so this is the dining space. Well, as you can see, it's like very spacious with large windows opening to the outside. See, one thing about dining space is that when you're eating, you really feel like, looking out and enjoying the nature. So it's really nice if you can have windows like this opening outside. It has been cordoned off with these huge curves. Okay, the kitchen has a very good proportion, I believe, and there is a small dinette over here, and so much of woodwork again. The refrigerator has been, inserted inside this woodwork here, as is the hood and the, stove here. Those concrete staircases, here they have resorted to the wooden staircase, which kind of makes it look really lighter, and these kind of glass panels adds a transparency to the whole staircase unit. There's a level difference over here, like there are two levels and there's an intermediate level, and they have utilized this. See, this is the part which we saw down. Wow, this seems really not exactly classy, but functionally at least it's such a good place to, sit down
As we saw downstairs, here also the bathroom space, it comes up after this dressing space here, a kind of transition space between the bedroom and the bathroom. So you see, we have been through the whole house, and something that I quite liked about this house is the kind of location it has. Like, it's away from the city, it's very near to the Karyavatam campus. It's just 1.5 kilometers to the Karyavatam campus, but still there's no hustle bustle of the city life intruding into you. And once you're inside the house, it's like so spacious and so filled with wooden work. In fact, it's just wood, and it kind of give you that comfortable and cozy kind of atmosphere around you. Well, that's to it, and now, of course, it's in the judges' hands. Ruben, talking about the exterior form of Ambadi, what do you think? Well, coming to the site first, I think it's quite a big site because the architect had the luxury to actually push the house all the way back and retain some of the existing trees, because you see some tall trees in the front. Yeah. So that's a very good sign. He didn't want to cut or, so he has tried to maintain the existing trees and the landscape. But in the process, your driveway leads straight into the porch, and the porch becomes a de facto focal point, which does not have enough features to actually be the focal point. And that is actually, according to me, hiding a lot more or better features that in the house, that are behind the house, So maybe some of those slopes or the gable or something should have been brought down. All you see is the planter and the porch, and it's creating a mask kind of thing, But if you have noticed certain wooden grills at the lintel level, those are very pretty. I mean, gives a nice, I don't know what touch, Mediterranean, whatever. It's very nice, and he has repeated that in the sit-outs and all that. Same way with the continuity, what I didn't like is the porch has a sloping sunshade, whereas the connecting sunshade of the sit-out is flat. That is I mean, you could have at least taken the slope around and then stop it at some side, not right in the front. Then another thing that I was not too fond of was the wooden jali was good, but they had a wooden bracket for the double height columns, which are really absolutely standing out, and that should not have been there at all. But other than that, I mean, when you see angles from the side, you see some better vistas of the house, which should have come out more. Yeah. Yeah. All right. Shankarji? ചങ്ങമ്പുഴ പണ്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു പകുതി പ്രജ്ഞയിൽ നിഴലും നിലാവും ഒരു പകുതി പ്രജ്ഞയിൽ കരിപൂച്ചയാവുന്നു. എനിക്കിതിൻ്റെ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം കണ്ടപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വിചാരം അതാണ്. കാരണം ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഴയ മരങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടെയാണ് വീടിനെ കാണുന്നത്. അത് നല്ല എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ്. പക്ഷേ അനാവശ്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കിണർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കിണറിൻ്റെ പുറത്തൊരു ചെറിയ റൂഫ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് സോ ഐസോ ടു മീ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. അതുപോലെ നല്ല മാവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് പാംസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പാംസ് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും ആ മരങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഉടമസ്ഥനും ആർക്കിടെക്റ്റിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ എലിവേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ എന്നാലും എക്സ്റ്റേണൽ എലിവേഷൻ റൂബൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സത്യമാണെന്ന് തോന്നി. കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ റിയർ എലിവേഷൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഞാൻ കണ്ടു. റിയർ എലിവേഷൻ ഈസ് എനി ഡേ ബെറ്റർ ദാൻ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ എനിക്ക് തോന്നി. ഈവൻ സൈഡ് എലിവേഷൻ എക്സോട്ടിക്. സൈഡ് എലിവേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വെള്ള നിറവും തടിയുടെ ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല എക്സോട്ടിക് സൈഡ് എലിവേഷനാണ്. നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ കാർപോർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. കാർപോർച്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടച്ചിന് വേണ്ടി ഈ രണ്ട് തൂണുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന പ്ലാന്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പക്ക മോഡേൺ ഒരു ഈ എലിമെൻ്റാണ്. തമ്മിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ ആ ഓട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രഡീഷണൽ കൂരയുടെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അത്ര ശരിയായില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. Beautifully framed by trees. I mean, that is the first impression you get, green, green, green everywhere. And actually I like these kind of houses where half of the house is partially covered by trees, because it gives a green touch to the building, a sense of freshness. But then, like they said, the elevation has been partially concealed by the trees, but then I think it's okay.
It's pardonable. And the 2 points that one was about the well, that sir has already spoken about it. Then the trellis work given between the columns, that was good. But again the flower trough above the sloping roof on the carport looked heavy for my taste. And again the more than the front elevation, the side elevations had a more massive and appealing look that to it. What about the spatial planning, Mr. Shankar? Interiors നന്നായിട്ടുണ്ട്. Interiors നല്ല ഇത്രയും ഈ തണൽ പ്രദേശമാണ്, നമ്മുടെ ഈ മലയാളത്തിൽ ചോലപ്രദേശം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് പോലും നല്ല വെളിച്ചമൊക്കെ കടന്നു വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലിവിങ് റൂമിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം വോളിയം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ എലിവേറ്റഡ് ഫീലിംഗ്, നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. കിച്ചൺ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഡിസൈനിങ്ങിൽ നല്ല ചില അംശങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ കണ്ട ചില ഇൻഫോർമൽ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഇൻസൈഡ് ദി കിച്ചൺ, ഇത് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഒരു കോർണർ ഏരിയ ഉണ്ട്. അത് ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് ഫീച്ചർ. നല്ല കിച്ചൺ ഇസ് എ ഡിലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വെളിച്ചമുണ്ട്, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ടോപ്സ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഇനഫ് കബോർഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ എക്സലൻറ്റ് പൊസിഷനാണ്. ഇത് റിയലി ജെൽസിൻ്റെ ഈ ഫർണിച്ചർ. അങ്ങനെ അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റും എക്സലൻറ്റ് ഡിസൈനാണ്. അതിന് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കോർണർ ടബും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വെറ്റ് ഏരിയ ഡ്രൈ ഏരിയ ഒക്കെ സെഗ്രിഗേറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഈ ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മെസ്സനൈൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ സീൻ താഴോട്ട് നോക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു നമ്മുടെ വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പം ഒരു ഒരു വുഡൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹാൻഡ് റീലൊക്കെ. പക്ഷേ അകത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് റെസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആ കസേര ആ മുകളിലത്തെ സീറ്റ് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് വീഴാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എനിക്ക് പ്രോബ്ലി ഇസ് ലെസ് ദാൻ 15, 16, 17, 18 ഇഞ്ചസ്. അതിൽ കൂടുതൽ അതിന് പൊക്കമില്ല. മാത്രം ചരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടുള്ള ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ബിറ്റ് ഡേഞ്ചറസ്. ആ ഒരു സീറ്റ് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. റെയിലിംഗ് വല്ലതും വെച്ചിട്ട്. അതെ. ഓക്കെ, Ruben, on the space. Spatial planning again is like absolutely efficient, I would say. No glaring mistakes at all. But adding to what Shankarji had said, one is I felt that the walls were a bit too bare. I mean, besides the cupboards, okay, the living room and dining room were okay because there was enough woodwork. But when it came to the bedrooms, it was looking quite bare. They could have done something. Artifacts or maybe pictures. Highlights or pictures, whatever, you know. And then also for the fact that the kitchen had a separate dining area, they could have connected the living and dining a little more. This is like the living and dining is connected by a small passage, very small. It could have been opened up a bit more because they have a private dining otherwise. So privacy is not really an issue. Correct. So that would have really opened up the volume within the house, within the main house much more. And Shaina, about the What I have to say is that it was a neat home. There was nothing spectacular, but whatever they have done it well. The most important thing that I felt was the volume of the rooms. They have used double height area in 2 or 3 of the spaces, and that adds to the volume of the air inside the house and gives you a cooling effect. Then another thing was the bedrooms looked a bit bare because they compared to the rest of the house. I mean, the house is not overly furnished. But then the bed was tucked away in one corner, so that the rest of the room looked very bare to me, other than the wall cabinets they had. Then the kitchen was very good. They had used a rich tone color for the wood, and they had given lighting beneath the cabinets so that the work counter was highlighted. The tiles what they had used were good, and spatial planning also was very effective. Okay, so I'll stick with you. Furniture, one of our favorite topics. Okay. Regarding the furniture and furnishings, I think nothing much regarding because there was very little furniture shown, and there was a rattan furniture shown in the living room that had white cushions on it. Nothing to find fault with that. And curtains, there was a big window, large window shown, and only part of it was covered, so it was like, you know, it was left incomplete. Then regarding there was a good carpet shown, I think, in the living room, I believe. Yeah, with the cushions. Yeah, that looked good with it. That went along well with it. Then, like again, the toilets were neatly done with wet area, dry area separations, and they looked neat and clean. The kitchen, as I have already spoken, was good. I think that's it. Okay, Ruben, same category, furnishings and furniture room. Well,
except I think for some of the furniture in the bedrooms. The beds were little out of place, heavy headboards like that. Even the living room furniture was not selected well, I would say, but the dining room furniture is very nice. Okay. Very simple, very elegant, contemporary kind of furniture. Then the bathrooms were tiled well. You had a focus wall with that glass mosaics. Yes. That is nice. Even the other bathroom had the shower enclosure, very neatly planned and done. The kitchen was good. But one suggestion I have, in the kitchen, instead of going for a regular curtain, you should be using blinds more. I think they make much more sense than a flapping kind of a curtain in the kitchen. In the bed. Yeah. Interesting that is. Shankarji? Furniture layout ചില പരാജയങ്ങളുണ്ട്, അപാകതകളുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ എലിമെൻ്റായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ ഭംഗിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് റൂബൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വളരെ കണ്ടംപററി ആണ്, സിമ്പിൾ, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ക്രോക്കറി ഷെൽഫ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ എലിമെൻറ്റ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ വീടിൻ്റെ ഈ കുറേയൊക്കെ ശോഭ കെടുത്തുന്നത്, ഈ വീട് നല്ലൊരു വീടാണ്, ശോഭ കെടുത്തുന്നത് ഈ ചെറിയ ചില ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ട്. ബെഡ് ലിനൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിലൊരു ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ട്. കേർട്ടൻ്റെ ആധിക്യമുണ്ട്. ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് കേർട്ടൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ലോങ് കേർട്ടൻസിനോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേർട്ടൻസിൻ്റെ ആ ഫാബ്രിക്കും ശരിയല്ല, എനിക്കൊരു കളറൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അത്തരം ചെറിയ ശ്രദ്ധയും കൂടി എത്തുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു വീടാണ്. കട്ടിലിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ശരിയല്ല. കട്ടിൽ ഫേർണിച്ചറൊക്കെ ഹെവി, നമുക്ക് അത്രയും ഉള്ളൊരു സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത്. ഒരു ഹെവി ബാക്ക് ബോർഡൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. പക്ഷേ ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കിച്ചൺ, ടോയ്ലറ്റ്, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദിസ് തിങ്. പക്ഷേ ഫേർണിച്ചറായിട്ടുള്ള പരാജയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിവിങ് റൂമിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ലിവിങ് റൂമിൻ്റെ എല്ലാ സോഫ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജനലിൻ്റെ കർട്ടൻ അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. റോങ്. ജനൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെളിയിലേക്ക് കാണാനായിട്ടാണ്. ജനലിൽ കൂടെ വെളിയിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയണം. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും ഫേർണിച്ചർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ അപ്പം ജനൽ തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അതാണ് സത്യാവസ്ഥ. ജനൽ തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. കേട്ടിട്ട് ഫേർണിച്ചർ ജനൽ അത്തരം ചെറിയ ശ്രദ്ധയും കൂടെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ഇന്റീരിയർ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Okay. For Shaina, general aesthetics. General aesthetics, I would value it above average. Okay. Because the external form, what we could see of the external form was good from the sides rather than from the front. Okay. But the landscaping was good, and even the interiors, nothing spectacular, was neatly done and well maintained. It didn't look like a sort of lived-in house. I felt that very striking. It didn't have a lived-in look to it. It did. Ambadi house in Marks Lekadakana. Shaina, for our first parameter, exterior form. For the greenery and for the beautiful framing of the house and the greenery surrounding the house, rather than the exterior form of the house, we would give 18. 18. Ruben, the flow of space, spatial planning? 18 for the spatial planning too. Okay. Shankarji? Furniture and furnishing, 17. 17. Back to you, Shaina. General aesthetics, overall? Yeah, general aesthetics again, it's 17. 17. Trivandrum Ambadi house and a grand total is 7070. I really hope that this show, where we're trying to find Kerala's most beautiful home, is not just a competition for all of you. It's also a show wherein we can get some useful information from our experts here on how to make our beautiful homes. Well, I'm going to see you next on Monday, where I am along with my jury experts here. But before that, tomorrow night at 8 p.m, we're going to do a quick recap of our top 5 homes so far. I know we've only been through 6, but still the top 5. I'll catch you tomorrow.